changes are happening in your life, I want you to know that there is hope. Hi everyone. As you know, I am Uma. I'm a mental health counselor. நான் இந்த சேனல்ல வந்து வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுவேன் which is more about awareness to learn something new. இன்னைக்கு வந்து I have a guest with me and I'm very proud to introduce her. Her name is Subashini. Subashini is actually an art facilitator, illustrator, and she has her own setup, My Quirky Doodles Workshop. அப்படின்னு அங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் பண்றாங்க. She works with children basically, but also adults. என்ன பண்றாங்க, எப்படி இங்க ரீச் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் I want to concentrate on initially because she used to be a HR professional. Very steady career. She was good at it, but she became a mom of twins. And then she had to reinvent everything. She had to reinvent her career, rebuild her personality, learn new skills to be where she is now. I want to pass it on to Subashini. Please tell us a few words about how this transformation has happened. And before that, I want you to say a few words introducing yourself if I had missed anything. Yeah, thank you so much for inviting me, and it's a great opportunity for me as well. So how it started is like, yeah, so I was working as a HR for like 5+ years, and post pregnancy, like I decided to not continue pursue HR furthermore. Uh, what really happened is like I started doodling when I was pregnant actually. Like it actually started as a hobby, like because I had very small amount of time in my pocket, where in that specific time I thought, okay, doodling can really help me in terms of self-reflecting myself and also using the time in a right way. When it comes to doodling, it's all about self-expression, and also it is a sort of practice for myself in terms of being present in that moment, because it was all about my two kids. I was completely dissolving myself into it, to put it in a right way, because 100% I should be with them forever, in the sense that phase of their initial developmental stages. So during that time, I actually took this doodling, as I've told, as a hobby. It started with Inktober basically, and then slowly it has become a daily habit. So back in 2023, I joined a program called Artpreneur program. It has totally helped me, and different roadmaps where there were a lot of women part of the program, where they not just teach art, they also completely help a person in terms of sculpting themselves. When it comes to women, we have to somewhere take a role of mother, take a role of wife, take a role of being I mean, be it a teacher, like whatever, we have multiple hats to wear. So this course really helped me in terms of having the habit as the core discipline of a person. So later in the year 2024, I thought of starting my own venture in a small way, because it's a tiny step. I actually started my workshops. It is a home brand, like within my community, calling children, starting a workshop where I was started my tiny steps by teaching them doodles, and then nature journaling, using the fallen leaves. They have to just self-reflect themselves. It's more to do with not perfection, rather a process. They have to embrace that process. So tiny steps it started, and later I went to different places, like having collaboration with libraries like Kahani Box and Learning Center, which is like one of my friend, she owns it. She is also a teacher. Like the institute name is RN Cognizant Classes. So this is all about the small tiny steps I've taken in 2024-25. And slowly, I want to make this habit as a consistent one, helping children as well as adults, because somewhere I felt like we have so many things to juggle. Like we have a lot of responsibilities, not just women. I think even kids in that way, they have a lot of responsibilities, in the sense they have their own studies, other extracurricular. In that, this art really helps someone to vent out their emotions, their thoughts. And it's more about being mindful. Like that specific moment, we sit and we do that specific activity, be it doodling, Zentangle, mandala, whatever the art form, it helps us to get that focus point and concentration. So this one I wanted to, it's a journey basically. I wanted to, I mean, do this throughout my life if given an opportunity, or else if I myself want to do something forever, it will be definitely doodling, these sort of workshops, connecting with children, adults, through children, their parents.
So this is Absolutely. about, I think it's such a courageous thing to go for, what we are passionate about. To say that everybody will be able to say, எனக்கு இந்த விஷயம் பிடிச்சிருக்கு, லைஃப் ஃபுல்லா இதையே பண்ணிட்டு இருக்கணும்னா என்னால பண்ண முடியும். பட் அது ப்ராக்டிக்கலா அது ஸ்டெப் எடுத்து டு ட்ரஸ்ட் இன் அவர் செல்ஃப் இஸ் a huge deal. It includes even me. Because I can see that you were already doing something அந்த ஹெச்ஆர் இதுக்குள்ள இருந்தீங்க, but you made that shift. But it came with um, you wanted to do something mindful with the time that you had. சின்ன சின்ன பாக்கெட்ஸ் ஆஃப் டைம்ல ஒரு டூட்லிங் பண்ண ஆரம்பிச்சது, and you recognize that this is something that you want to do lifelong. So நிறைய பேருக்கு அந்த அனுபவம் வந்து தேடுறாங்க, what is my passion, what do I want to do with life. பட் அது தெரிஞ்சாலுமே நிறைய பேருக்கு நம்ம அது போல்டா ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துக்கிறதுக்கு நம்ம பயப்படுவோம். ஸோ I see that there are lots of things that I want to know from you. Before that, I also want to share with the audience here that 2016ல Drexel யூனிவர்சிட்டிலேயே ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஆர்ட் தெரப்பில நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க, அங்கங்க ஸ்கேட்டர்ட். ஸோ திஸ் ஒன் ரிசர்ச் ஷோட் தட் நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற கார்டிசால் லெவல்ஸ், கார்டிசால்ன்றது ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் வந்து பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் 45 minutes ஆஃப் மேக்கிங் ஆர்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு தே ஷோட் தட் ரிசர்ச் ஷோஸ் தட் தேர் இஸ் அ ரிடக்ஷன் இன் ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு 45 minutes ஆஃப் மேக்கிங் தட் ஆர்ட். நம்ம ஏன் அவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்? ஈவன் ஆஸ் யூ செட் இந்த டூட்லிங் ஆர் எனி திங் தட் டசன்ட் டேக் தட் லாங். நீங்க டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுவீங்க உங்களோட கிரியா மாதிரி டிராயிங்ஸ் அண்ட் அந்த ஃபேஸஸ் எவ்ரி டே. That doesn't take that long, but and the consistency and creatively expressing yourself. Sometimes we don't have words, but ஒரு numbness feel ஆகும், ஒரு helplessness feel ஆகும், sadness இருக்கும், இல்ல ஏதாவது grieve பண்ணிட்டு இருப்போம். Whatever we go through, அந்த creative expressionனால our emotions get regulated. Even though we don't have words to express, still something gets sorted out within us. இது வந்து நிறைய ரிசர்ச்ல வந்து ப்ரூவ் பண்ண ஒரு விஷயம். Now coming back to you, Subashini, I want to know, like, what kind of skills does a person or a mother who's moving from or a single woman and she now has a children, as you said, your whole self is dissolving into taking care of the kids. நம்மளோட ஐடென்டிட்டியே நம்ம திரும்ப தேடுற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு இதுல யூ மஸ்ட் ஹவ் கெயின்ட் ஸ்கில்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் ஸ்கில்ஸ் இன் ஆர்டர் டு கம் டு வேர் யூ ஆர் டுடே. ஸோ அது என்ன ஸ்கில்ஸ், வாட் இஸ் தட் ப்ராசஸ் ஃபார் யூ இன்டர்னலி டு பில்ட் யுவர் செல்ஃப்? okay, so to be frank, no technical skill can definitely take over a person's conviction. Whatever happens, நான் இதை பண்ணியே ஆவேன், லைக் அந்த ஒரு கன்விக்ஷன் நம்மளுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா, I think definitely whatever the field you choose, especially art in that case, because I'm not from a proper art background. Technically speaking, I'm actually from a HR cum psychology background. So when it comes to this art, there is a sort of a belief system, or else a sort of a myth, I would say, like someone from a fine art, someone from a typical media background, they excel in, or else they do extraordinary thing in art field. Yeah, definitely there are exceptionally extraordinary people in art field with relevant background as well. But for someone who's from a different background, what skill as a woman is required is the conviction. Because what happens is, like as you were telling, நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த நம்மளுடைய ஐடென்டிட்டியை நோக்கின இந்த பயணம், பிகாஸ் ஆஃப்டர் திஸ் மேரேஜ் பிரெக்னன்சி நிறைய விமனுக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன் ஆகுதுன்னா, வெதர் ஐ ஹாவ் டு கோ பேக் டு த சேம் ஃபீல்ட், இல்லை என்னால் போக முடியலன்னா கோயிங் ஃபார்வர்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்ற அந்த செல்ஃப் டவுட், அந்த ஃபியர், இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஹவு டு ஓவர் கம் இஸ் லைக் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேலேயே நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் வைக்கணும். வி ஹாவ் டு லீவ் அவர் ஃபியர்ஸ், வி ஹாவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் அவர் செல்ஃப் டவுட். இதெல்லாம் வேர்பலா சொல்லிடலாம், பட் it happens only through process. If we really have some process, if we really embrace some habit. So இங்க நான் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்ல வர்றது வந்து, இட்ஸ் a regular habit. It can be even a system. இங்க system again is a habit. இதெல்லாம் வந்து terminology wise அப்படி இருக்கே தவிர, end of the day it's all habit. Be it drawing எடுத்துக்கோங்க in that way. Doodling daily நம்ம எடுத்துட்டோம்னா 5 minutes whatever happens I will sit. It can be morning, afternoon or else night. ஒரு 5 minutes நம்மளுக்காக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றது. So இந்த tiny habits வந்துட்டு, what it happens is it starts accumulating. So how it accumulates is, like if you're doing it on a regular basis, it becomes a process. Over a period of time, this habit will become your own behavior. So you are rightly quoting about various research, especially it's all neurological, keeps recording in our mind as well. In the 45 minutes la avanga mindful-ஆ இருக்காங்கன்னா, it will be recorded in the mind, where it will also in a way creates, okay, நான் அப்ப அந்த விஷயத்தை பண்ண முடிஞ்சதுன்னா டெஃபினட்டா என்னால இப்ப பண்ண முடியும். It is something like a willpower. How we develop the willpower is like through this neuroplasticity based activities, small activities. So I think இங்க வந்து கன்விக்ஷனும் கன்சிஸ்டன்சியும் definitely
definitely is required for a woman when she is opting for such field. Over a period of time, இதை நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா other skills parallel develop ஆயிடும். It can be time management, it can be how we are portraying ourselves in an authentic way, like this is me அப்படின்றது நம்ம சொல்லும்போது it's more about our authenticity, like how true to ourselves. Yes, I am imperfect அப்படின்றது acceptance வந்துருச்சுனாலே okay, I'm imperfect இருக்கேன் இல்லையா, so let me try to change that mindset of mine. Imperfect இருந்தா I shouldn't show up. Like இந்த drawing வந்து கொஞ்சம் imperfect இருக்கு, but still I keep drawing because ஒரு 6 months அப்புறம் ஒரு 9 months அப்புறம் if we are doing a self validation on ourselves, okay, நான் day 1ல இவ்வளவு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன், day 30ல இந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னு we will be start doing a self validation, where external validation, there is no room for external validation which is not required in the mindset நம்ம வந்துரும். I think these three are the skill sets required, which is conviction, like the confidence, and the final thing is the self validation. Self validation, that is very powerful, Subashini. Actually, நீங்க சொன்னது I definitely think that இது நீங்க அரைவ் பண்றதுக்கு you would have repeatedly, as நீங்க சொன்ன மாதிரி repeated the habit மாதிரி build பண்றது, not just doodling மட்டுமே பார்க்காம I want to trust myself over and over and over again. நிறைய அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி it feels so relatable. I think that many of us, including me, we have self doubt, we have fear. ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது ஒரு கதவுல இருந்து இன்னொரு கதவு தட்டி எனக்கு I have these skills அப்படின்னு சொல்லும் போது செல்ஃப் டவுட் வரதான் செய்யும். Over and over again you have to choose yourself. If you are waiting for somebody else to validate, அது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். It's like you are losing bet on yourself. இப்ப நானே என்ன நம்பலன்னா எப்படி? சோ அந்த மாதிரி அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி there are so many things I picked up from what you were saying. So one of the other things was trusting yourself above technical skills and others validation. So நீங்க சொன்ன மாதிரி you are not in the fine art background or anything like that. You embrace that you are imperfect, which is all of us. நம்ம எல்லாமே imperfect தான். அதுக்கு when we wait for perfection, then we can never get anything done. So the mindset that I can still show up, I can still learn, I can mold myself, அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி பில்ட் பண்ணிக்கிறது. So these are all beautiful things that you shared. And researchல there is another thing that they say when it comes to art and mental health, which I also want to add here. Art skills does not have anything to do with how it is benefiting your well-being. எனக்கு ஸ்கில் இருக்கணும்னே கிடையாது. So if like you said, நான் இப்போ நீங்க சொல்லி தரீங்க கிட்ஸுக்குலாம், it's not that they need to know how to draw. It's not about skill அப்படின்ற மாதிரி தான் ஆர்ட் தெரப்பி. ஸோ அது ப்ரூவும் பண்ணியிருக்காங்க. ஆர்ட் ஸ்கில்ஸ் இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி தான் தேர் பெனிஃபிட்டிங் ஃப்ரம் ரெகுலேட்டிங் தேர் எமோஷன்ஸ், காமா ஃபீல் பண்ணுறது, கிரியேட்டிவா ஃபீல் பண்ணுறது. ஐ ஃபீல் குட் அபவுட் மை செல்ஃப். இந்த ப்ராப்ளம் லைஃப்ல இருக்கு, பட் ஐ கேன் ஸ்டில் ஃபங்க்ஷன். ஐ ஸ்டில் ட்ரஸ்ட் தட் சம்திங் வில் கம் மை வே. ஸோ அந்த ஒரு ஷிஃப்ட் கொண்டு வருது. ஸோ தட் வாஸ் பியூட்டிஃபுல். திஸ் கான்வர்சேஷன் இஸ் ரியலி நைஸ் டு ஹேவ் வித் யூ ரைட் நவ். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தட் ஐ ஹேவ் ஃபார் யூ இஸ், எப்படி வந்து இந்த டூட்லிங் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் ஆகுதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க? அந்த ஸ்விட்ச் எப்படி? சோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஆர் ட்ரைங் இட் ஆன் யுவர் செல்ஃப், பட் பீப்புளுக்கு அது ஹெல்ப் ஆகுதுன்னு நீங்க உங்க பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஹவு டிட் யூ நோட்டீஸ்? To be frank, I started doodling with my own children as well, my 2 children. Create such sort of a safer space for children, artistic space for children அப்படின்னு தோணுச்சு. I actually started at home only, like கம்யூனிட்டில இருந்த நெய்பர் பசங்களை அது மாதிரி I just invited them, did some doodling workshop with them. So workshop art facilitators காமனா சொல்றது, children themselves tell, nah, I'm not good in this, so I won't pursue this. So in the thing, in the stereotype, அதை break பண்றது எங்க யார் பண்ணணும்? Definitely art facilitators. Why I call art facilitator here is, facilitator is completely different from an educator. So there is a totally different areas actually. Facilitator is someone helps you in this total journey. He is a guide actually. He or she is a guide. So I want to put myself as a guide to those children, show them it is possible for me. Definitely it is 200% possible for you as well. அந்த நம்பிக்கை அந்த குழந்தைக்கு நம்ம கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். That early stage of their development, if you are able to give that, because இந்த டூட்லிங் பொறுத்த வரைக்கும் it is more about shapes, patterns. இது ரெண்டு தான் டூட்லிங். So இது in a way helps a child to come out of the too much of screen time. ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் வேணும். லைக் எனக்கு வந்து நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு, போரிங்கா நான் ஃபீல் பண்றேன், எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல, சைல்டு சொல்றாங்க. சேம் திங் parents are also telling, I don't know what I'm going to do with this child. Like you need lot of these sort of குட்டி workshops, interactive sessions. ஏன்னா like if they are talking with someone like a stranger or else someone like this art facilitator or else someone who does this sort of workshops, அவங்க வந்து they will open up actually. ஏன்னா if we are creating such sort of artistic safer spaces, children will open up. So I think definitely these sort of workshops are bridging the child. இது வந்து sort of a bridge, it's a triangular bridge மாதிரி. Like ஒரு side art facilitator, ஒரு side child, ஒரு side parent.
இவங்க 3 பேருமே ஒரு பாயிண்ட்ல மீட் பண்ணிட்டு we can definitely help the child to come out of that fear, self doubt, அந்த மென்டல் பிளாக் எல்லாம் தள்ளி வைக்க முடியும். they they will also get into a habit actually. இது ஒரு ஹேபிட் தானே. லைக் எண்ட் ஆஃப் த டே இது ஜாய்ஃபுல்லா அவங்க பண்ணணும். இட் இஸ் நாட் லைக் ரிஸ்ட்ரிக்டடா நான் இந்த டைம்ல பண்ணுவேன்ற மாதிரி இல்லாம ஜாய்ஃபுல்லா இந்த ஒரு நாளுக்குள்ள இது அப்படியே ஃப்ளோ ஆகுது. லைக் இட் கேன் பி ஹாஃப் அன் ஹவர், இட் கேன் பி 5 minutes, 10 minutes. நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். லைக் நைட்டும் பண்ணலாம், ஆஃப்டர்நூனும் பண்ணலாம், வீக்கெண்ட்ஸ் ஆனா கூட பண்ணலாம். ஸோ இட் பிரிங்ஸ் சார்ட் ஆஃப் ரிப்பிட்டேட்டிவ்னஸ். ஆக்சுவலி போரிங் ரிப்பிட்டேட்டிவ்னஸ்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான திங்ஸ்ங்க. அதை நம்ம கொஞ்சம் கீனா அப்சர்வ் பண்ணோம்னா அதுல ஒரு பியூட்டிஃபுல் திங் இருக்கு. அது ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி, லைக் கீப் ரிப்பீட்டிங் த சேம் திங், embracing a habit. இது மூலமா we are also teaching children life values like டிசிப்ளின்னா நம்ம வந்து நினைச்சுக்கிறோம் டிசிப்ளின்டா இருக்கிறது அப்படின்ற அந்த வேர்டே ரொம்ப ரிஸ்ட்ரிக்டட் வேர்ட். ஆக்சுவலி டிசிப்ளின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்கான பியூட்டிஃபுல்லான வேர்ட். அதை நம்ம போய் போய் அதை நம்ம மீட் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் அ ஜேர்னி ஆக்சுவலி. ஸோ ஐ திங்க் in a way children as well as the parent, both of them together they can join in this journey, and they can, on the other hand, parents were able to see the sort of changes in the child in terms of the time they spend, in terms of the screen time, especially cut down in terms of screen time. 1 hour 20 minutes மாத்த முடியும். So that's how it started, Uma. Yeah, I mean, I'm learning a lot from you. That art facilitator is different from art teacher. I think that got me mind blown. And that's such a wonderful thing to say, because art is something inherent. So அந்த குழந்தைக்கு என்ன மாதிரி ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணும், எப்படி அந்த ஆர்ட் கிரியேட் பண்ணும், how they are expressing it is their own personal thing, and you can facilitate that for the child ன்னு சொல்லும்போது it's a different kind of perspective. So yeah, and when you also said that discipline is not like a restrictive thing, but it can also be artistic. And something that's repetitive is also enjoyable. அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து சின்ன விஷயம் கிடையாது. I think these are very good information. It's like it really opens up our mind in so many ways. ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி சில்ட்ரன் ஹேவ் பிளாக்ஸ் லைக் நான் நல்லா வரைய மாட்டேன், எனக்கு இதெல்லாம் வராது, இல்ல ஏதோ ஒரு செல்ஃப் டவுட்ல இருப்பாங்க, எதுலயோ வந்து க்ளோஸ்டா ஃபீல் பண்ணலாம் பிகாஸ் பேரண்ட்ஸ் 2 பேர் ஒர்க்கிங்கா இருக்காங்க. ஒரு இட் குட் பி எனி திங், சைல்டோட ஓன் டெம்பரமெண்ட் பர்சனாலிட்டியா கூட இருக்கலாம். தே டோன்ட் ஃபீல் ஓப்பன் இனஃப், லைக் ரொம்ப எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலனாலும் ஆர்ட் இஸ் ஒன் மீடியம் த்ரூ விச் தே கேன் எக்ஸ்பிரஸ் தெம்செல்ஸ் அண்ட் ஃபீல் மோர் ஹாப்பினஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஐ am able to see through what you are saying. I want you to also talk about ஏதாவது before we end today's little talk. What is an activity you can tell parents to do at their home with their kids? Any doodling or anything. What can they take away from the session, that something actionable? Mom and child along with father, a family date. We can turn it in that way as well. Like அப்பா அம்மா குழந்தையோட உட்காந்துட்டு together, I'm also going to draw, you also going to draw. எப்படி இந்த டூடுல மாத்தலாம்னா more like self portrait. Self portrait is nothing but உங்களோட சுயத்தை நீங்க வரைஞ்சிக்கிறீங்க, you're drawing yourself. Portrait வந்து that is drawing oneself. அதாவது டூடுலாவோ இல்லை டிராயிங்கோ வரையும்போது it carries lot of meaning inside it, because in a way it is a small tiny step of breaking that self doubt, and also indirectly without verbal communication we are also showing the child that excuse me, showing the child that parent is along with me, like amma appa is with me in this journey. So fun filled activity, because the doodling பண்ணும்போதே டெஃபினட்டா அந்த எமோஷன்ஸ், அந்த வைட் ஸ்மைல் அதெல்லாம் ட்ரா பண்ணும்போதே கிட்ஸுக்கும் சரி எல்டர்ஸ்க்கும் சரி ஒரு சார்ட் ஆஃப் ஒரு ஹாப்பி எலிவேட்டட் ஃபீல் ஒன்று வரும். Yes, that I definitely agree with that. Sometimes me, my child and husband also, we sometimes sit together and I can definitely relate to that feeling. Thank you so much, Subashini, for shedding light on not just in the art facilitator உங்களோட work மட்டும் நீங்க சொல்லாம, you also bravely shared your personal experiences which made us feel very related to your journey as well. நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தான், we are kind of confused, we are filled with doubt. So எப்படி courageous we can move forward, we can accept ourselves and trust in ourselves and go for it அப்படின்னு. ஸோ சயின்ஸுமே இதே தான் சொல்லுது. ஸோ இதுலயுமே ரிசர்ச் இருக்கு, where when we put concrete steps, when you trust yourself, இதுதான் நான் பண்ணணும், இதுதான் என் purpose, it can change with it's ஒரு 5 yearsல your ideas will definitely change, your idea will evolve along with you. So அந்த evolutionல are you participating? இல்ல நீங்க வந்து பாசிவா உங்க லைஃப் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. when you interact with life, when you open up to grow and trust in yourself and go for some purpose, it actually helps your brain. உங்க brain அது ரொம்ப ஆக்டிவா வச்சுக்கும், because you have to use your thinking mind, your creative mind. You also have to learn how to balance your emotions. நிறைய urges வரும், இதுக்கு எதுக்கு நான் இவ்வளவு ட்ரை பண்ணும், எனக்கு போரா இருக்கு இதே விஷயத்த பண்றதுக்கு. we'll have so many hindrances, emotional hindrances. அதெல்லாம் தாண்டி this is what I want to do, like Subashini said, conviction. So if you keep going with that, you are actually developing your brain. You can avoid Alzheimer's ன்னு கூட சொல்றாங்க.
So there are so many good things which comes with following your passion. So I hope that is one message you also received, along with how much, art can help us emotionally. So thank you so much, Subashini, for joining us today. Thank you so much, Uma, for this great opportunity. Yeah, All thank you so right. much. Thank you. Bye. Thank you. Bye.